Good evening, everybody, and thank you very much for zooming in today for our fourth webinar. Thank you very much to Dr. Chamara Vijayasinghe too for coming in today and sharing his experience and knowledge with us. Thank you, Dr. Chamara. This is the fourth webinar in our series of 4 webinars during the month of September. As you can see, the other 3 webinars previously are shown on the screen. And we have also planned for October to acknowledge World Mental Health Day. We have planned 4 more webinars, very interesting webinars with 4 different panelists. So please make sure that you note the dates and tune in. Here is the Sinhala. And here is the Tamil. This will be the first webinar in October with Dr. Dulangi Dahanayaka. The topic will be enriching the parent-child relationship, and the medium will be Sinhala and English. Today's webinar, the topic of today's webinar, as you know, is addiction and suicide. We hope it will be as interesting as the previous 3 webinars. The topic for today and the roots of MM are interesting to note. Sumithrayo was set up in 1974 as a suicide prevention center, and in 1984, they realized that over 30% of suicides were linked to addiction. So that's why the Sumithrayo Drug Demand Reduction Program, or MELMADRA, was set up in 1984. And it functioned initially as a 6-week residential rehab program, and then changed over in 2004 to a daycare program that included family support and follow-ups for 2 years. We have had extraordinary results in recovery, and we would like to give you our contact details at the end of this session. It is very important that we first go through a kind of overview on addiction to help you to understand what addiction is all about: the hows, the whats, the why, and the when. Addiction is not only related to substances, but also behaviors. Addiction is a process that happens over a period of time. During this process, the brain's reward pathways are hijacked by the craving for that substance or the behavior, leaving the user unable to feel the simple pleasures of life which a healthy brain recognizes. Then people begin taking alcohol and other drugs for a variety of reasons: to feel good, feeling of pleasure, get a high, to feel better, example, to relieve stress or discomfort, to do better, to improve performance, curiosity, and also importantly, peer pressure. An addictive behavior is also challenging. It can affect anyone, develops very slowly, often without our awareness, and they touch all aspects of our lives and is difficult to prevent and treat. I would like to now ask Dr. Chamara Vijayasinghe to maybe talk about these last 3 slides in Sinhala and a little bit of a summary in English. Over to you, Dr. Chamara. Dr. Chamara? Sorry, I just unmuted. Thank you, Jomo. Yeah. Okay. Ara Jomo kiyapu vidihata අපේ මොලේ තියෙනවා pleasure center එකක් කියලා. කියන්නේ අපේ සතුට ආවහම උත්තේජනය වෙන ස්ථානයක්. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට යම් කිසි ජයග්‍රහණයක් ලැබපු විදිහකට.
අපේ විභාගය ළමයෙක් ගත්තොත් විභාගයක් කරපු විදියට හරි ක්‍රීඩාවකින් හොඳට කරපු වෙලාවක හරි සංගීතයෙන් හොඳට කරපු ඒ වගේ ළමයි සතුටු වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. වැඩිහිටියෝ හැටියට තමන්ගේ රස්සාවේ තමන්ගේ පවුලත් සමග සතුටුවෙන් ඉන්නකොට romantic relationship එක ආදර සම්බන්ධතා ඔය වගේ අපිට සතුට ගෙනෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මොලේ රසායන ද්‍රව්‍ය ඩෝපමීන් කියන රසායන ද්‍රව්‍ය බේසල් ගැන්ග්ලියා කියන අපේ මොලේ ස්ථානයක ස්පෙસિෆිකලි නියුක්ලියස් ඇකියුම්බන්ස් කියන තැන උත්තේජනයක් ඇති වෙනවා. මේ ඩෝපමීන් රසායන වැඩි වෙලා මේ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් කරන්නේ తాවකාලිකව හරි බයිපාස් කරනවා මේ සිස්ටම් එක. ඒකෙන් කෘතිම ඩෝපමින් උත්තේජයක් ලබා දෙනවා. එතකොට අපි හිතමුකෝ යම් කිසි කෙනෙක් දීර්ඝ කාලයක් වැඩ කරලා හොඳට ජොබ් එක කරලා ගන්න ප්‍රොමෝෂන් එකේ ලැබෙන සතුට මේක తాවකාලිකව ඒ සිස්ටම් එක හයිජැක් කරනවා. අරක්කු හෝ මත්ද්‍රව්‍ය වලින් එකපාර මේ බූස්ට් එක එනවා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ඕකේ ඒ වෙලේ කෙටි කාලිනව ආවට මේකේ හරහා වෙන ගොඩක් හානිත් වෙනවා. මේක දීර්ඝ කාලිනව කරන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් එතකොට තමයි ඔය ඇබ්බැහිවීම ඔය ඒ කෘතිම තෘප්තිය ලබා ගන්න ඒකේන දිගින් දිගටම මේ දේ භාවිතා කරනවා. ඒකට තමයි එතකොට තමයි ඇබ්බැහිවීමක් ඇති වෙන්නේ. Is that okay, Jomo? Yeah, fine, Dr. Chamber. Thank you very much. Then there is also something called the characteristics of addiction. Because regardless of how an addiction is manifested, through substance use or behaviors, addictions generally have three characteristics, which at Melmadri we call or refer to them as the 3 C's. One is compulsive use, which is craving, loss of control, where you lose control about your consumption or your behavior, and continued use despite adverse consequences to yourself or your loved ones, your environment or your employment. And importantly, your client may not necessarily display all 3 of these 3 C's, but will have a problem with at least one. And then there are 3 more. There is something called tolerance. Developing a tolerance to a substance means you will need to use more of it to feel the effects you're used to, which means, you know, in the beginning, if you started maybe probably having 1 drink or 5 cigarettes and feeling good, as you go on, you may need more and more to have that same kind of high or that same kind of feeling. Then there are withdrawals where there is distress and pain when the high wears off, which can only be relieved by consuming the substance. So now there is no more pleasure in consumption, but the substance is now used to stop the pain or the physical pain that happens, and that's called the withdrawals. And then the last one is relapse, where attempted recovery from the addiction ends in consumption again. That very often, that's why we say it's very, very difficult. Addiction is extremely difficult to treat because there is something called relapse, where with an attempted recovery, they can again go back to addiction. So, and also at this stage, it is very important to understand that behavioral addictions also have all these characteristics, except in that in withdrawals, for BA, there are no physical effects, but it's psychological, like tension or restlessness prior to engaging in the behavior again. And common BAs in Sri Lanka are gambling, gaming, social networking, pornography, exercise, and importantly, it's interesting to note that all of these are connected to the internet. Dr. Chamara, would you like to talk about those 3 slides from the characteristics of addiction? Yeah, I mean, addictions take medically, we look at 6 things according to the international classification of disease. Very similar to this, a person has a craving, a constant craving. So if someone is addicted to alcohol, they'll be thinking, when will this finish for me to have a drink? Or if somebody is addicted to their phone, they will be looking at Facebook even now. Then the other thing is they've tried to cut down and failed, right? The loss of control. So they say, you know, from next year, I'm not drinking. From this holiday, I'm not drinking. But they fail. They want to do it, but they fail. This is something people need to understand, that this is a characteristic. It's not entirely bad behavior, or it's not entirely
them doing it on purpose. They want to change as well, but the core feature of this is it's difficult to cut down. Then you get something called tolerance. What happens in tolerance is when you take a substance that affects the brain gets ready for it. So the brain's receptors, which take in that substance, notice that this substance is there. So they increase the number of receptors for that substance in the brain. So the moment you take a bit of alcohol, the brain gets ready for it, and the brain is ready for more alcohol. Therefore, to get the same effect you needed earlier, you need more alcohol to fill in those receptors the brain has created. Right? This is why when you see maybe, these days is lockdown, but still for some strange reason the bars are open. So if you go, you might see like 3 young boys with 2 beer bottles. That's all they need to apparently get high. But at the same time, you'll see a 40-year-old man drinking half a bottle of Gallaraku. So gradually the brain increases the receptors for alcohol, and the person has to take more and more of the substance. And then the concept of withdrawal comes is the brain is calm when those receptors are filled with alcohol, because the brain has these receptors ready, alcohol is there, the person is at a relative level of comfort. You take away alcohol, either let's say lockdown and you can't find alcohol, or he genuinely wants to stop, he or she genuinely wants to stop, that receptor becomes unstable. And that's when the shakes in alcohol, the inability to sleep, and various, you see, hallucinatory things, and very serious fits even can occur. So these are the features. And if you look at what Jomo mentioned about behavioral addiction, you get very similar features in somebody like a young person addicted to their phone or gaming. Gaming disorder is mentioned in the Diagnostic Statistics Manual or the American, where all illnesses are there as a illness. So some boy playing PUBG will have the same symptoms. He will be thinking about it during his class. He will want to cut down but can't. He will initially want it for half an hour, but he'll continue to play it. And once he cuts down, he's very irritable and aggressive. So there's no real difference between somebody on heroin and somebody severely into a game. They both will start neglecting other pleasures, and though they will see their life going down, their marks going down, their families having problems, they will continue to use it. Yeah, Joe. Doctor, a quick summary in Sinhalese would be great, if you don't mind. Yeah. එතකොට ඔය ඇබ්බැහිවීමක ලක්ෂණ තමයි ඕනේ ඇබ්බැහිවීමක ඒ ද්‍රව්‍ය ගැන නිතර ඒක ඔළුවට මතුවෙනවා. ඒ ගැන තමයි හිතන්නේ. එතකොට බොන කෙනෙක්ට දැන් කාට හරි වෙඩින් එකකට එන්න කිව්වොත් කල්පනා කරයි කවුද මේ බඳින කට්ටිය, මොනවද කණ්ඩ තියෙන්නේ, මියුසික් තියෙයිද, එහෙම නැහැ. ඒතර බොන කෙනෙක් ගත්තොත් බොණ්ඩ තියෙයි. ට්‍රිප් එකක් යනවා කිව්වොත් කොහෙද යන්නේ, ලස්සන තැනකටද මොනවද කරන්නේ නෙමෙයි, බෝතල් අරන් යනවාද. ඒ වගේ ඔළුවට නිතරම මතුවෙන්නේ ඒ ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ සිතුවිලි. මේ කට්ටිය අපි සමහරවිට මේගොල්ලන්ට අපි බේබද්දු කියනවා, ඇබ්බැහි වෙච්ච අය කියනවා, කුඩ්ඩෝ කියනවා. එහෙම වුණාට ඒගොල්ලන් 100%ක් ඒගොල්ලන් නරකයි කියන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ටත් මේක නවත්තන්න ඕනේ. හැබැයි කට් ඩවුන් කරන එක, අඩු කරන එක හරි අමාරුයි. ඒකත් මේ රෝග ලක්ෂණේ කෑල්ල. තුන්වෙනි එක තමයි ටොලරන්ස් කියන්නේ. ඒ කලින් ගත්ත ප්‍රමාණය, කලින් තිබුණ සතුට ගන්න අවශ්‍ය මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. හෙරොයින් පැකට් එකකින් පටන් ගන්න කෙනෙක් රුපියල් 500කට දීලා එකපාරට රුපියල් 3000යි 5000යි දවසේ පඩියට වැඩි වෙනවා. ඉක්මනට ඒ ටොලරන්ස් එක ඇති වෙනවා ඒ මොලේ තියෙන රසායන ද්‍රව්‍ය වල වෙනසක් නිසා. ඒ ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වුණාට පස්සේ ඒක නැවතුවාම මේක ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. මොකද ගොඩක් අය හිතනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්න අයට ඇයි මේක නවත්තන්නේ, මේක වැරදි දෙයක් වගේ, ළමයි අඬනවා, වයිෆ්ලා තරහ වෙලා ඉන්නේ, මේක නිකන් නවත්තන්න කියලා. ඒගොල්ලන් නවත්තන්න හැදුවාම අර මොලේ ඇති වෙලා තියෙන වෙනස නිසා එකපාරට මොලේ අස්ථාවර භාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ වෙලෙට නිින්ද යන්නේ නැහැ, ඇඟපත රිදෙනවා, තරහ යනවා. ඒ අමාරුවට තමයි අපි withdrawal කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය ඒ තත්ත්වය නිසා ඒගොල්ලන්ට නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. මේ දෙකම අපි හෙරොයින් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක්, මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක්ගේම ලක්ෂණ අපි දකිනවා තරුණ
ගේම්ස් ගහන අපේ තරුණ පරපුර අතරේ ඒගොල්ලන්ට මේක ගැන තමයි මතක් වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම මොන පන්තිය තිබ්බත් ගේම් එක මතකයි නවත්තන්න හැදුවට පැය භාගෙන් නවත්ත ගන්න බෑ එන්නෙම පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා නැවතන එක අම්මා බැරි වෙලා ෆෝන් එක හරි ෆෝන් එක ඩේටා කැපුවොත් එහෙම තරහ යනවා හැසිරීම වෙනස් වෙනවා ඉතින් ඇබ්බැහි වීම ඔක්කොම එකම ස්වරූපයක් තමයි ගන්න. Okay, doctor, thank you so much on that. And we need to also refresh a little bit on the routes of administration, how people take in these alcohol and other drugs. So of course, number one is oral, that is through your mouth. Second is injection or intravenous or intramuscular. Third is inhalation, like smoking cigarettes. And the fourth is mucous membranes or sniffing or intranasal. And we have this little kind of 4 columns here, which gives you the information of the substance that is used, the form, how it is presented, the route it takes, and the type, because there are 2 types. Either it is a depressant and a stimulant, or a depressant or a stimulant. So alcohol and tobacco, the leading addictions in Sri Lanka and at Melmadra, people who come for help, and people must remember that these are the 2 legal drugs. Alcohol and tobacco are the 2 legal drugs, and they are the leading substances that cause addiction in Sri Lanka, and followed by heroin and cannabis, and then ice, and then ecstasy, cocaine, LSD, and the smokeless tobacco. So this is also very interesting for you to note that although people talk a lot about heroin, it's the alcohol which is number one. It's the number one, and importantly, alcohol and tobacco are considered the gateway drugs. Why I say gateway is because if you talk to a person who is taking heroin, he'll always tell you that he started drinking alcohol first, and then he started smoking cigarettes, and he maybe probably still smoke cigarettes with his heroin. So they are considered the gateway drugs, and that's very important to know. Dr. Chamara, could you like to take that in Sinhalese, if you don't mind? Yeah, ඇත්තටම මේකේ තියෙන්නේ මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ මත් ද්‍රව්‍ය හෝ මත් කුඩු පාවිච්චි කරන විදිය ගොඩක්ම අපි කටින් තමයි බොනේ ඒවා ආරක්කු වගේ ගන්නෙ ඉන්ජෙක්ෂන්ස් වලින් ඇත්තටම ගන්නවා අඩුයි ලංකාවේ ඉන්හලේෂන් ඒ කියන්නේ නහයෙන් ගන්න එක තමයි අපි හෙරොයින් වගේ ගත්තාම අයිස් වගේ ගත්තාම ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඒ හෙරොයින් ටික මෙහෙම ඊයන් කොලයකට දාලා යටින් රත් කරනවා. එතකොට ඒකෙන් එන කුමාලය හරි දුම මෙහෙම කරලා නහය ඇතුළට ගන්න එක තමයි chasing the dragon කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි පාවිච්චි කරන විදිය. වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඔය දෙක තමයි. ඔය ක්‍රමවේද වලට තමයි මේගොල්ලන් ගන්නෙ. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා. ඔව් එතකොට මේකෙන් පේන්නේ මේ වැඩිපුරම පාවිච්චිය ගත්තාම වඩාත්ම අපි ගොඩක් වෙලාවට හෙරොයින් ගැන අයිස් ගැන එහෙම කල්පනා කරන ඒවා භයානක මත්ද්‍රව්‍ය ලංකාවේ තියෙන හැබැයි වැඩිපුරම භාවිතා වෙන දේවල් තමයි අරක්කු හරි මත්ද්‍රව්‍ය හරි සිගරට් කියන එක දුම් වැටි කියන එක. ඉතින් මේ දෙකේ තියෙන අනිත් වැදගත්කම තමයි මේවා තමයි ගේට්වේ හරි මුලින් මේ දරුණු ඇබ්බැහිවීම වලට අඩිතාලම ඇති කරන මේ මත්ද්‍රව්‍ය. මොකද හැමෝම මේවා නීතියෙන් තහනම් නැති හින්දා තරුණ පරපුර නිකන් try කරලා බලනවා. ඒතකොට කියලා තියෙනවා මේවා ගත්තොත් ලොකු හානියක් වෙනවා හැම කියලා අරගෙන බලනවා. ලොකු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ සිගරට් බොන කෙනා චුට්ට ගංජා වලට ගංජා වලින් හෙරොයින් වලට එකපාර කවුරුත් හෙරොයින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැමෝම යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක බියර් එකෙන් සිගරට් එකෙන් පටන් ගන්න එක තමයි. ඉතින් අපි ටාගට් කරනවා නම් කාට හරි උදව් කරන්න ඇත්තට මේ දේවල් ඉලක්ක කරගෙන අපේ ප්‍රයත්නයක් ගෙනියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ. Okay, doctor, thank you very much. I would like to just refresh people about from where these drugs come from. And top left is the tobacco leaf, of course. Top right is the coca plant from which the cocaine is made in a lab. Bottom left is the cannabis plant. And bottom right is the poppy from where the heroin is made.
And you can see here how the heroin is harvested, or the opium is harvested in the next slide. The opium, this is the way the poppy plant is harvested for opium and then taken to a lab and the heroin is made. Okay, so I'll just kind of move on because I don't think that is necessary in Sinhalese. I think people would have understood me. So an important task in thinking about changing alcohol and other drug use pattern is to figure out at what stage is the user at? Where is this user? And how can we change this user's behavioral patterns? So there is, of course, at the top of it is the non-use or the abstainers, and thankfully a huge percentage around the world are abstainers. And then there are the experimental users who use it just to check things out. And then there's the occasional users, the regular users, the abusers, and of course the dependency finally. And every user has the potential to be an abuser. That's very important to understand. And also another thing which that's very important to understand is that, for instance, an occasional user can quickly go and become an abuser. And this diagram that you're seeing is mostly towards alcohol consumption, because sometimes, for instance, an experimental use of heroin can become an abuser very, very fast. Dr. Chamara, would you like to take that in Sinhalese? Oh, කෙනෙක් ඇබ්බැහිවීමක් කරහා යන මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් ගොඩක් අය පාවිච්චි නොකර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ නිකන් try කරලා බලනවා. මේ try කරලා බලන එකට තමයි ඇත්තටම මාධ්‍ය, තමන්ගේ ඉන්න යාළුවෝ, ඉන්න පරිසරය, ඒව වැදගත් වෙන්නේ. peer pressure කියන එක. ඒ මාධ්‍ය ජාල වලින් එහෙම ඒවා මුතු විදියකට තරුණ අයගේ මනසට මේවා ඇතුල් කරනවා. ඒත් එක්කම නරක ආශ්‍රය නිසාත් මේ හරහා එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කියන්නේ මේ try එකක් දීලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම කරනකොට සැරෙන් සැරේ කරන්න කාලයක් තිබෙනවා occasional use. ඊට පස්සේ හැම සතියකට සැරයක්ම වැඩ ඉවරුණාම ඒ වගේ regular user කෙනෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි හානියක් වෙන්නේ ඇඟට. එක්කෝ කායික හානියක් වෙන්න පුළුවන්, මානසික හානියක් වෙන්න පුළුවන්, ඔය සමාජීය හානියක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය හෝ පවුලේ ප්‍රශ්නයක් හරි ජොබ් එකේ වැඩ කරන්න නැතුව හරියට. එතකොට තමයි අපි abuse කියන්නේ. යම් කිසි හානියක් වෙනකොට ඒ තත්ත්වයක් ඔබට ගිහිල්ලා මේ දේ නැතුව ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් ආවොත් ඒ වෙලේ තමයි අපි කියන්නේ dependence හරි ඇබ්බැහි වීම කියලා. ඒතකොට යම් කෙනෙක්ට උදව් කරනවා නම් අපි මේ කෙනා මේ ස්ටේජ් එකේ මොන තත්ත්වයේද ඉන්නේ කියන එක මත වැදගත්. එතකොට අපිට non use, experimental use, occasional use වගේ අයට ඒගොල්ලන්ට මේ දේවල් වල හානිය ගැන කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ව නවත්ත ගන්න පුළුවන්. හැබැයි dependence වගේ ඒ තත්ත්වයට ආවොත් ඒගොල්ලන් දන්නවා හානිය නවත්ත ගන්න බෑ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන විදිය සමහරලාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. බෙහෙත් වෙන්න පුළුවන්, ඇතුල් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයකට අපි යනවා. ඉතින් මේ තමන් ඉන්න තත්ත්වය මේ ඇබ්බැහි වීමේ හරි වැදගත්. Okay, thanks, Dr. Chamara. Then also you get what we call the phases of addiction, where somebody can ask, what phase am I in? There is the progressive phase where use turns for relief and tolerance starts developing, where people start using it because they want relief from stress and various other things, and tolerance starts to develop. Then you get the crucial phase where use increases and problems start to emerge. The chronic phase is when problems mount and control disappears, get out of control, like we discussed about the characteristics. And then, of course, the rehab phase where Melmadura, places like Melmadura come in, where abstinence begins and help is sought. And then the recovery phase where life is improved and hope restored. Dr. Chamara, would you like to just quickly take that through in Sinhalese? Yeah, මේකත් කෙනෙක් ඇබ්බැහි වීමකින් හොඳ වෙනකොටත් යන මාර්ගයක් යන ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙනවා. මුලින්ම තියෙන්නේ ඒ කෙනා පාවිච්චි කරද්දී එන්න පාවිච්චි කරනවා සතුටක් ලබන්න, తాවකාලික හරි કૃතිම සතුටක් ලබන්න. ඒගොල්ලන් මේක පාවිච්චි කරලා එන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා හරි තීරණාත්මක හරි crucial stage කියන එක.
ඒ වෙලාවේ තමයි ඒ කෙනාගේ ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. තමන්ගේ බිරිඳ හෝ ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ජොබ් එකේ කළ යුතු එක්ක විභාගයක් තියෙන කාලෙකදී මේක කරොත් ඒ කාල පරිච්ඡේදය හරි වැදගත්. ඒ ක්‍රූෂල් ෆේස් එක. ඒ වෙලෙත් හරි වැදගත් තත්ත්වයක් මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රොනික් කියන්නේ දීර්ඝ කාලව පාවිච්චි කර කර යන කාලයක් තියෙනවා. ඔය ටික ගියාට පස්සේ ඒ කෙනාට තේරිලා හරි ඒ කෙනා උදව් ලබා ගත්තොත් හරි පවුලේ අය හින්දා හරි වඩාත් හොඳයි ඒ කෙනාටම තේරිලා ඒක රීහැබිලිටේෂන් ෆේස් හරි පුනරුත්ථාපන තත්ත්වය කියනවා. එතකොට එයා උදව් ලබන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ලබා ගන්න උදව් හැමෝම හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වැඩි හරියක් අපි හොඳ කරන්න බලනවා. ඒගොල්ලන්ගෙන් හොඳ වෙලා දීර්ඝකාලීන ඉන්න අයට රිකවරි හරි සුවතාවයක් බවට ගෙනියන එක තමයි අපි හැමෝම මේ ශාස්ත්‍රීය වැඩ කරන අය try කරන්නේ. Thanks, doctor. So, Nalmadura uses what is called a biopsychosocial model for their rehabilitation process. Biopsychosocial. Addiction vulnerability is affected by the complex interactions between one's physical status, that is the functioning of the body, the psychological state, how one views and perceives the world, and the social dynamics, how and with whom one interacts. So looking at addictions through these three windows allows for more flexibility in determining root cause and treatment. And this is the Nalmadura way. Dr. Chamara, would you like to comment from a clinical angle? එතකොට අපේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් බලපාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. කායික, මානසික හා සමාජීය. එතකොට මේ දේවල් තුනම වැදගත් වෙනවා කෙනෙක්ට උදව් කරනකොට. මොකද මේ සබ්ස්ටන්ස් එක හරි ගන්න මත්ද්‍රව්‍ය එක දෙයකට විතරක් නෙමෙයි. ඒතකොට ගොඩක් අය හිතනවා බිව්වහම අක්මාව නරක වෙනවා, liver එකට හොඳ නැහැ කියලා හැමෝම දන්නවා. right හරි එතකොට හෙරොයින් ගත්තාම මනසට හරි නෑ සිහි විකල් වෙනවා කියලා හැමෝම දන්නවා. ඔය වගේ නෙමෙයි හැබැයි ඇත්තටම ඊට වැඩිය මුළු ඇඟේ තමන්ගේ මනසේ හැම කොටසකටම මත්ද්‍රව්‍යයක් බලපානවා. දැන් අපි ගමු අපේ වාට්ටුවකට වගේ කෙනෙක් බීලා එනවා මේ බොන එක කොවිඩ් හින්දා හොයාගන්න නැතුව දැන් ෆිට් එක හැදිලා වගේ ආවොත් ඒ කෙනාට ඒ වෙලාවේ මානසිකව කතා කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෑ. කවුන්සල් කරන්න උපදේශනයක් දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෑ. හැබැයි ඒ කෙනාට ඒ අවස්ථාවේදී බෙහෙත් අවශ්‍යයි. එතකොට එයාගේ කායික ප්‍රශ්නයට අපි පිළිතුරක් දෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ ඇයි මෙයා මේ බොන්නේ කියලා. එතකොට සයිකොලොජිකලි මානසිකව ගත්තාම සමහරවිට එයාගේ තරුණ කාලේ ලොකු පීඩන, ලොකු ඇබියුස් එකක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් දෙමව්පියන් අතර ඇති වෙච්ච ගැටුම් වගේ. ওই වගේ තරුණ කාලේ තිබුණ පීඩන හෝ ගැටීම් මේ දේවල් වලට බලපානවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ඒගොල්ලත් එක්ක කතා කරලා මානසිකව ඒගොල්ලන්ගේ මනස හදාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සමාජීය වශයෙන් ගත්තාම දැන් මේගොල්ලන් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා වයිෆ්ලා තරහ වෙලා ළමයි කතා කරන්නේ නැතුව ඒගොල්ලන් හොඳ වුණත් ඒගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නැහැ. එතකොට ඒ දේවලුත් අපි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට ලබා දෙන්න try කරනවා. එතකොට මේ කායික, මානසික, සමාජීය බැලන්ස් එකක් ඇති කෙනෙක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ව අබ්බැහිවීම වලින් ඇද ගන්න පුළුවන්. Thanks, doctor. So then all of us have different coping mechanisms when faced with discomfort, stress or distress. And we are now coming closer to the real topic of this webinar. We may discuss it with a close friend. We may indulge in some holistic practice, or we may call a helpline like Sumithrayo to discuss options with an anonymous person. Others may indulge in some other behaviors that may not be healthy, and some may even self-harm, while others may begin consuming a substance regularly to numb the pain. So if you look closely, you will see that all of these are preferred personal choices for coping or reducing stress. If the choice is to use alcohol or other drugs, it could get out of control and then become the disease of addiction. Doctor, quick summary in Sinhalese? එතකොට අපි අපේ කෝපින් මෙකැනිසම්ස් කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන විදි. ඒක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස්. එතකොට ගොඩක් අය අපි ඉන්නවා සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් අහම තරහ යනවා. සමහර අයට
ඇඬෙනවා. සමහර අය ඒක හොඳට විශ්ලේෂණය කරලා ඒකට පිළිතුරක් සපයනවා. සමහර අය මේ ප්‍රශ්නයෙන් පලා යනවා. මේවා හැමෝගෙම ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන විදි. ඒවා normal. ඒ කෙනාගේ පෞරුෂත්වය හරි personality එක හැදෙන්නේ ඒ මත. හැබැයි එක්තරා සමාජ මත නිසා හරි කෙනෙක්ගේ තියෙන ඇබ්බැහිවීම වලට ඇති ප්‍රවණතාවය නිසා සමහර අය මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන විදියට එක පිළිතුරක් හැටියට ගන්නෙ ඇබ්බැහිවීම. එතකොට අපේ නිකන් සමාජයේ තියෙනවා මේක බොණ්ඩෝනේ ප්‍රශ්නයක් කියන එක. right? අවක අඩියක් ගැහුවා නම් හරි. right? ඒ වගේ ඇත්තටම ඒව සමාජයේ තිබුණාට මම දන්නේ මොන ප්‍රශ්නයක්වත් අඩියක් ගහලා හොඳ වුණාද කියලා මට හිතා ගන්න හරි අමාරුයි. ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. తాවකාලිකව ඒ ප්‍රශ්නේ අමතක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ එක්තනින් යන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙන එක විතරයි. ඉතින් මේ Tamanට තියෙන පීඩනය අඩු කරගන්න තමයි ඉතින් ගොඩක් අය මේ ඇබ්බැහිවීම වලට පෙළඹෙන්නේ. ඒක වැරදි මතයක්, සමාජයෙන් ගොඩ නැගුණ මතයක් නිසා වෙන දෙයක්. Thanks, Doc. So, an impulsive behavior is when you act quickly with no thought to the consequences. There's nothing on your mind beyond that exact moment. And that's what brings about an impulsive behavior. So impulsivity can influence alcohol and other drug use. And the effects of alcohol and other drugs can also increase impulsivity. So some examples of impulsive behavior under the influence is breaking the law, attempting risky or daredevil acts, quick to lose temper, violence, demonstrating sadness, and also self-harm. And there is what we call the lethal triad. If you look at it, an upset person with using alcohol and drugs and access to means, and when these three are present, the risk of suicide is very high. Doctor, can you go through these two slides, if you don't mind, in Sinhalese? Yeah. About impulsivity? ඔව් ඉම්පල්සිවිටි කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ඇති ආවේගාත්මක බව. ආවේගයන් මත එකපාරට තීරණ ගැනීම. ඒකට සමහර අය ඉම්පල්සිව් නෑ. කොච්චර ප්‍රශ්න තිබ්බත් කාම්ලි ඉන්නවා. සමහර අයට එකපාරට තරහ යනවා, ගහ ගන්න වගේ යනවා. ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපේ මේ ආවේගයන් මත අපිට හිතෙන දේවල් කරන අපේ කන්ට්‍රෝල් එකක් ඇති කරන්නේ අපේ මොලේ ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එක කියන අපේ ඉස්සරහ තියෙන මේ මොලේ කොටස. ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එක තමයි ඇත්තටම හියුමන් කෙනෙක්ගේ තියෙන අනිත් සත්තුන්ගේ හියුමන්ස් ලගේ තියෙන මූලිකම වෙනස තමයි මේ ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එක හියුමන් බ්‍රේන් එකේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට හරි ලොකුයි. අපි තෝ ලොකු සතෙක් ගත්තාම අපිට වැඩි මොලේ සයිස් එකකින් ලොකුයි. හැබැයි අපි හිතමුකෝ ඒ කෙනාගේ ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එකේ ලොකු මොලේ සයිස් එකෙන් ලොකු මොලෙන් 120ක් 30ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හියුමන් ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එක ඊට වැඩිය ලොකු ප්‍රතිශතයක් මොලේ කොටසක් ගන්නවා. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපි වෙනස් වෙන්නේ වෙනත් සත්තුන්ගෙන්. එතකොට අපි තැනක ඉන්න විදිය, අපි දරුණු ලෙස හැසිරෙන්නේ නැති විදිය මේ ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ගොඩක් අය ඕගොල්ලන්ට මට උනත් තරහ ගියාට මම ඇක්ෂන් එකක් ගන්න නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. අපි හිතනවා මෙතන මුකුත් නොකර ඉන්න කියලා. මේ ඇල්කොහොල් වලින් හරි මත්ද්‍රව්‍ය වලින් කරන්නේ මේ ෆ්‍රන්ටල් ලෝබ් එක ඩිස්ඉනිබිට් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් එක නැති කරනවා. එතකොට ඒක අපිට හොඳ උදාහරණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට අපි පාටි එකට හරි වෙඩින් එකකට වගේ ගියොත් සමහරවිට ඩාන්ස් කරන්න නැති කෙනෙක් හරි සින්දු කියන්නේ නැති කෙනෙක් වගේ ඒගොල්ලන් ඉම්පල්සිව්ලි ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් ඇල්කොහොල් වල හොඳ කියලා කියන්නේ. හැබැයි දැන් ඒ தත්ත්වය ඒ සිටුේෂන් එකේ එච්චරම නරක දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතමු ඒ ඉන්න සිටුේෂන් එක හොඳ සිටුේෂන් එකක් නේ. එතකොට නැටුවා කියලා හරි සින්දු කිව්වා කියලා ලොකු හානියක් නැහැ. හැබැයි ඒ කෙනා ප්‍රශ්න මත ඉන්නේ ඔළුවට ඇවිල්ලා නම් ජීවිතේ නැති කරගන්න ඕනේ, මට හානියක් කර මට ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා අර කන්ට්‍රෝල් එක නැති බව ඒ පැත්තටත් හැරෙනවා. එතකොට අර පාටියේ සතුට නිසා මේ ඉම්පල්සිව් වෙලා නටපු කෙනා ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙන කෙනෙක් නම් එයාට ඒ වෙලේ ජීවිතේ නැති කරගන්න හිතුනොත් අර කන්ට්‍රෝල් එක නැති හින්දා ඒ කෙනා ජීවිතේ උනත් නැති කරගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඔය කෝච්චි වලට පනින බෙල්ලේ වැල දාගෙන ගොඩක් අය
ඊට කලින් මත්පැන් පාවිච්චි කරනවා කියලා මත්පැන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඉම්පල්සිවිටි එක අඩුවීම තමයි එතන අපි දකින්නේ. Okay, I think Doctor explained that. Okay, so now a key manner in which suicide attempts differ, some of you may not have heard this before, is the degree of planning involved. So there are planned suicides which are non-impulsive. So it can be an attempted or a completed suicide. Highly planned attempts come with a great degree of preparation. Now, if you all may recall, there was a gentleman who took his life at the Torrington Independence Square sometime recently, and he went through a lot of planning. He purchased a gun sometime before that. Then he paid all his debts out. He took his money out from the bank and donated it to various people and people who were close to him. And his plan was also, because he's living alone, he didn't want to die in the house alone. So he came out of the house and took his life at Torrington. So that is where people meticulously plan a suicide. They are non-impulsive. Great degree of preparation goes in. And the second type is unplanned, which is the impulsive. There again, people attempt and complete suicide with an unplanned or impulsive method of suicide. Unplanned attempts are impulsive and have little or no forethought. So an acute stressful event has been found to be an important proximal predictor of unplanned suicides, particularly in individuals with higher levels of impulsive traits. Doctor, would you mind just summarizing in Sinhalese, because it's important? Yeah, so ජීවිත නැති කරගන්න ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්ලෑනින් එක හරි. ඒක මත විදි දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ගොඩාක් සූදානමක් ඇතුව කරන ඒවා. එතකොට දැන් අර ජෝම කිව්වා වගේ ඒ වගේ කෙනෙක්. එතකොට අපි ගත්තොත් සූදානමක් කියලා ඒක ඩොක්ටර්ස්ලා හැටියට අපි දැන් කෙනෙක් අපිත් ගොඩක් රෝගීන් එනවා පෙති අරගෙන ප්‍රශ්නයක් ආවම. එතකොට අපි කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවාම පෙති ගත්තේ කොහෙද කියලා. කෙනෙක් කියනවා නම් ගෙදර සාලේ. ඇයි ගත්තේ? නෑ මේ හස්බන්ඩ් හරි බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් මට ටෙක්ස්ට් එකක් එව්වේ නෑ. ඉතින් මට තරහ ගියා. හරි එතකොට ඔයා ඒක එවෙලේ හිතපු දෙයක්ද? ඔව් මට එවෙලෙම හිතුණා. පෙති කොහෙද තිබ්බේ? අපේ අම්මගේ ප්‍රෙෂර් පෙති ගෙදර තිබ්බේවමයි. එවෙලෙම ගත්තා. හරි එතකොට ඒක හරි ආවේගාත්මකව. ප්ලෑන් එකක් ඇතුව. සූදානම් ප්ලෑන් එකක් නැතුව. සූදානමක් නැහැ. එවෙලේ ආවේගයක් ආවා. ඒ ආවේගය පාලනය කරගන්න බැරුව පෙති ගත්තා. ඒත් එක්කම ඒ වගේම ඒ පෙති ප්‍රමාණයම ගත්ත කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි පෙති ගත්තේ කියලා මට ජීවිතේ එපා වෙලා තිබ්බේ. කොච්චර කාලද? මාස 3-4ක් විතර. ඇයි එහෙම වුනේ කියලා. මම නෑ මගේ ජොබ් එක නැති වුණා. මට හිතෙනවා මං හැමෝටම පීඩනයක් හැමෝටම හරි බරක් කියලා. රයිට්. එතකොට මේක ගන්න හිතුවේ කවදද? දැන් ගොඩ කාලයක්. මේ පෙති කොහෙන්ද හොයාගත්තේ? මම මේ ෆාමසි වලට ගිහිල්ලා ගත්තා. ඒ ෆාමසි ගොඩකට ගියන එක තැනකින් කිව්වා මේ පෙති මෙච්චර දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් මම ෆාමසි 3-4කට ගිහිල්ලා පෙති එකතු කරගත්තා. හරි. එතකොට මේක ගන්නකොට කවුද ගෙදර හිටියේ? නෑ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වැඩට ගියා. එතකොට තමයි මම ගත්තේ. කොහෙද ගත්තේ? මගේ කාමරේ මම දොර ලොක් කරලා টয়ලට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා টয়ලට් එකත් ලොක් කරලා තමයි මම ගත්තේ. මම අම්මලට ලියුමක් ලිව්වා. මම ඒගොල්ලන්ට ආදරෙයි. මේක ඒගොල්ලන්ගේ වරදක් නෙමෙයි කියලා. රයිට්. එතකොට ඔය උදාහරණ දෙක ගත්තාම දෙන්නම අරන් තියෙන පෙති එක්කෙනෙක් ක්ෂණික මේ ආවේගයක් මත පෙති ගැනීම, අනිත් කෙනා දීර්ඝ කාලීනව තියෙන ප්‍රශ්න හරි ડિප්‍රෙෂන් හරි විෂාදය කියන තත්ත්වය තමයි ඇත්තටම සුයිසයිඩ් හරි ජීවිත නැති කර ගැනීමට මූලිකම වැඩිපුරම ප්‍රචලිත මානසික රෝගය. ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ සූදානම ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඇබ්බැහිවීම අපි ගත්තාම ඇබ්බැහිවීමුත් ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන අය මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අයගේ ડિප්‍රෙෂන් විෂාද තත්ත්වයන් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඇබ්බැහිවීම මේ සූදානමක් ඇති සුයිසයිඩ්ස් වලට ජීවිත නැති කරගන්න හදන එකටත් ආවේගශීලී ඒවට දෙකටම ඇබ්බැහිවීම වැදගත් බලපාන.
Thanks, Doc. So, as you read the green section of this slide, you would realize from where suicide comes from. And importantly, it must be noted that people who want to end their lives do not want to die, but they want to end the pain that they're experiencing. So suicide attempts usually come from a place of despair, hopelessness, and worthlessness. So that is the profile of a suicide attempt. So those who engage in self-harm, it's very interesting to know the difference between self-harm and suicide. Because people who self-harm do not have an intent to die, whereas the people who attempt suicide want to die. So people who engage in self-harm do so to cope with their feelings and stresses. For some, the pain from self-injury reassures them that they are actually alive, especially when they are experiencing emotional numbness or disconnection from the world. However, some people who self-harm can feel suicidal later and might attempt to take their own life. That is why they must be taken very seriously and monitored carefully. So if you look at self-harm, if you look at the cycle of self-harm, it usually starts as a way to relieve the buildup of pressure from distressing thoughts and feelings. So if you look at it, the shame or the grief becomes emotional suffering, which becomes an emotional overload, which results in panic, and then results in self-harm, which is temporary relief only. You get back to the cycle with the shame and grief. Doc, can you quickly summarize? Yeah, ඇත්තටම කෙනෙක් Tamanට හානි කරගන්න හැමෝම සියදිවි හානි කර ගැනීමක්ම නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ Tamanට ස්වයං හානියක්. හරි self harm එකක් කරගන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නවලදී පෙති ගන්න අය, එතකොට ගොඩාක් තරුණ අය අත් කපා ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් කරගන්න අය මේ try කරන්නේ මැරෙන්න නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක්, ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට බනින්නවත්, ඒගොල්ලන්ට දොස් කියන්නවත් හොඳ නැහැ. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ කියන එකට පිළිතුර හොයන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ යම්කිසි හිතේ ඇති පීඩනයකින් මිදෙන්න. ඒගොල්ලන් කියන්නේ ඒක කරාම අර තියෙන ප්‍රශ්නේ අමතක වෙනවා කියලා. එතකොට මේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නයට තියෙන ફોකස් එක දානවා මේ අත කපන එකට හරි පෙති ගත්තට පස්සේ වෙන කෙනෙක් උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නේ අමතක වෙනවා. කෙටි කාලිනව ඒ වෙලාවට සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට මැරෙන්න කියලා හිතනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන් ගොඩාක් වෙලාවට ජීවිතේ අපි හොඳ කරාට පස්සේ කියන්නේ මට ඒ වෙලෙට මට දරා ගන්න බැරුණා, මට ජීවත් වෙන්න ඕනේ, මට උදව් අවශ්‍යයි කියන එක තමයි. ඉතින් හැම වෙලාවෙම මේගොල්ලන්ට උදව් අවශ්‍යයි. ඒක තමයි අපි මූලිකව මේකෙන් ගන්න ඕනේ දේ. හැම තමන්ට කරගන්න හානියක්ම හැම සුයිසයිඩල් ඇටෙම්ප්ට් එකක්ම සියදිවි හානි කර ගැනීමේ ප්ලෑන් එකකින් නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන කියන්න ඕනේ වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ ස්වයං හානියෙන් ඇක්සිඩන්ට්ලි ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට ආවේගශීලීව තමන් පාවිච්චි කරන මෙතඩ් එක. එතකොට ආවේගශීලී වෙලා බ්ලේඩ් එකකින් කපා ගන්න කෙනෙක් ජීවිතේ නැති කරගන්නේ නැහැ. බැරිලා පිහියක් අරන් මැරෙන්න ඕනේ නැහැ. කපා ගත්තොත් වැරදි දමනියක් යපුණොත් ලොකු ලේ වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. එයා සමහරවිට ඒක ප්ලෑන් කරන්න නැතුව ඇති. ඒත් එක්කම කපන හරි පොඩි පෙති ටික ප්‍රමාණයක් ගන්න කෙනෙක් බේරෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ මොන පෙතිද කියලා. සමහර පෙති ගත්තාම ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඇක්සිඩෙන්ටල් සුයිසයිඩ්ස් කියලා අපි ඒවට කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මැරෙන්න හිතුන්නේ නැහැ. ඒ වෙලෙට ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ ප්‍රශ්නේ මිදෙන්න ඒගොල්ලන්ගේ පීඩනය අඩු කරගන්න යම්කිසි මෙතඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ජීවිතේ නැති වෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් අවාසනාවන්ත ලෙස. ඒගොල්ලන්ගේ ඒවයි තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. අයියෝ බලන්නකො මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඇයි එහෙම කරේ කියලා කතා වෙන්නේ. ඒ self harm එකක් කරන්න ගිහිල්ලා වැරදිලා සියදිවි හානි කර ගැනීමක් කරගන්නවා. Thanks, Doc. So what Doctor was explaining in Sinhalese is very clear in this graphic. The next graphic, please. So self-harm is not suicide, but it may become suicide. So if you look at this graphic, self-harm has a very low intent or no intent to die, but it can become an unintentional suicide. And the attempted suicide has a very high intent to die, which can also later on become a completed suicide. So and all the self-harm and suicides always have injury
to the body or to the person, and it finally, if it's suicide, it ends up in death. So it's very important to know that self-harm can become unintentional suicide, because when they overdo it, they might, cut themselves too much, or bang their heads on the wall too much, or burn themselves too much. So it needs to be monitored. People who self-harm need to be monitored very carefully. So alcohol and other drugs, the risk factor for self-harm, attempted suicide, and completed suicide. AOD promotes impulsive behavior. The problematic use triggers self-harm, attempted suicide, completed suicide among family members also, because people who look at somebody who is abusing drugs or alcohol can feel worthless or feel hopeless and want to take their lives too. So there is suicide amongst family members too. And AOD has a long-term risk factor for suicide. But in the short term, an acute effect on the mood, an increased risk for impulsive destructive behavior can also happen. So self-harm or suicide may be the end point for a long-term or short-term user. So this is the connection between alcohol and other drugs and attempted suicide, self-harm, and a completed suicide. Doctor? ඔව් ඇත්තටම ඇයි මේ ජීවිත හානි කරගන්න අයගේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අයගේ සම්බන්ධය ගත්තාම අපි මුලින්ම කිව්වා ආවේගශීලී බව වැඩි වෙනවා කියලා. යම් දෙයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම්. එතකොට හොඳ දෙයක් කරන්න ආවේගශීලී වගේම නරක දෙයකට නරක සිතුවිල්ලක් ආවත් ඒක පාලනය කරගන්න බැරි නිසා සියදිවි හානි කරගන්නවා. අනිත් එක තමයි දීර්ඝ කාලීනව මත්ද්‍රව්‍යයකට පාවිච්චි කරන කෙටි කාලීනව සතුටක් ඔය කියන විදිහට තියෙනවද නැද්ද කියන එක මම මෙතන වාද කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතමුකෝ දීර්ඝ කාලීනව මත්ද්‍රව්‍යයක් හරි ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණය අපි දන්නවා. right? ඒගොල්ලන්ට ආර්ථික ප්‍රශ්න තියෙනවා, සමාජීය ප්‍රශ්න තියෙනවා, කායික ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රශ්න එකතු වුණාම තමන්ට ජීවිතේ එපා වෙන එක සාමාන්‍යයි. ඒගොල්ලන්ට සමාජයෙන් ඒගොල්ලන් කොන් වෙනවා, ඒගොල්ලන්ට සලකන්නේ නැහැ, ඒගොල්ලන්ට කිසි ගරුත්වයක් නැති වෙනවා. අන්තිමේදී ඒගොල්ලන්ටම ජීවිතේ එපා වෙනවා කියලා හිතනවා. අනිත් එක තමයි මම වැදගත්ම කියපු දේ විෂාදිය කියන රෝග තත්ත්වය, ડિප්‍රෙෂන් කියන එක. ගොඩාක් අය හිතනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය කියන එක තමන්ට සතුට ගෙන දෙන දෙයක් කියලා. right? ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් එහෙම කියලා සමාජයේ තිබුණාට ඇත්තටම සතුටක් ගේනවද? දැන් අපි බලමු ඕගලන් කට්ටිය ඕගලන්ගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක කොරෝනා ඉවර වෙලා ලස්සන තැනකට ගඟක් ගාවට මුළු ෆැමිලි එකයි හොඳම යාළුවෝ ටිකක් ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවක අපි හිතමුකෝ හැමෝම බොනවා කියලා. right? එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ බීපු හින්දාද මේ සතුට ආවේ කියලා. හැබැයි ඇත්ත කතාව තමයි ඒ අවස්ථාව අපි මේ ගෙවල් වලට කොටු වෙලා ඉඳලා එපා වෙලා එළියට ගියාට පස්සේ යාළුවෝ ටික ෆැමිලි එක හම්බුනහම ඒ අවස්ථාවේ අපි මේ සතුට වෙන්නේ ඇල්කොහොල් හින්දා නෙමෙයි. සමහරවිට ඒකේ චූටි වෙනස්කම් ටිකක් වෙලා මොනවා සින්දු කියන්නේ නැති කෙනෙක් සින්දු කියව වගේ පොඩි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සතුට කියන්නේ වෙන දෙයක්. සතුට එන්නේ තමන් සිටින කෙනා මත, තමන් සිටින තත්ත්වය මත. ඔය මේ අපි හිතමුකෝ කොරෝනා හදලා ජීවිතේ කවුරු හරි ළඟ කෙනෙක් නැති වෙලා මේ කොරෝනා හින්දා ජොබ් එක නැති වෙලා ඒ වගේ තත්ත්වයක හිටපු 5 දෙනෙක් එකතු වෙලා බිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන් සතුටු වෙනවා. අර අතන අරක්කු නම් සතුට ගේන්නේ ඒගොල්ලන් සතුටු වෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් සතුටු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ අරක්කු වලින් එහෙම කරන්නේ තමන්ගේ තියෙන මූඩ් එක, පවතින මූඩ් එක එන්හාන්ස් කරනවා. එතකොට සතුටු වෙලාවක නම් සතුට චුට්ටක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හෝ සතුට ගේන්නේ වෙන දෙයකින්. ගොඩක් දුකෙන් ඉන්න කෙනෙක් තව ටිකක් ડિප්‍රෙස් වෙන කෙනෙක්. ඉතින් දීර්ඝ කාලෙ මේ ડિප්‍රෙෂන් වැඩි වෙනවා. තව දෙයක් තමයි මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අය ජීවිතේ නැති කරගන්න හේතුවක් තමයි ඒගොල්ලන්ට අවට උදව් කරන්න අය නැති වෙලා තියෙනවා. අපි සමහරවිට තරුණ අය දකිනවා මත්ද්‍රව්‍යයෙන් බොනකොට යාළුවෝම අරන් එනවා. මෙයා හරි හොඳට ඉස්කෝලේ සෙල්ලම් කරපු කෙනෙක් ડોක්ටර් මේ දැන් මේ හෙරොයින් පාවිච්චි කරනවා කියලා යාළුවෝ ටික ඉන්නවා උදව් කරන්න. right? ටික කාලයකට පස්සේ මේ යාළුවන්ටත් එපා වෙනවා. මේ කියන තරම් මේගොල්ලන් නෑ. මෙයා කොච්චර කිව්වත් දැන් සල්ලි අරගෙන දීලා නෑ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් එනවා වයිෆ් කෙනෙක් එක්ක කාත් එක්ක හරි යාළු වෙලා වයිෆුත් එනවා අඬනවා බලන්න ડોක්ටර් මෙයා හරි හොඳයි උදව් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කෙනත් එක්තරා වෙලාවකදී නෑ අන්තිමේදී වයසක අම්මා කෙනෙක් වගේ තමයි ඉතුරු වෙන්නේ ඒ කෙනාට. මොකද අනිත් අය try කරලා
ඒගොල්ලන්ටත් එපා වෙනවා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්න ආවහම අපිට උදව් කරන්න කෙනෙක් සිටීම අපේ ජීවිතේ අපේ බේරන දෙයක්. මේගොල්ලන් they burn their bridges. ඒ කියන්නේ වෙන කවුරුත් ඒගොල්ලත් එක්ක ඉන්නේ ඊට පස්සේ ලොකු තනිකමක් ඇති වෙනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන අයට. එතකොටත් ඒගොල්ලන් ජීවිතේ නැති කරගන්න පෙළඹෙනවා. Thanks, Doc, for that very comprehensive explanation. We now come to some data. There's very little data out here in Sri Lanka to substantiate what we are saying, but we have managed to get some data. For instance, there's a Sri Lankan study in Gokarala that found 84% of all suicides had occurred after consuming alcohol. 84%, which is a very high number. Another study, a psychological autopsy of 372 suicides in rural Sri Lanka found that problem drinking or alcohol dependency was common among male suicides in 61% of cases, while alcohol misuse in another family member contributed to 14% of female suicide. Now, what it means here is that another family member means the female suicide was due to the male's addiction to alcohol misuse, which the female could not tolerate or could not bear. They were hopeless and helpless, so they took their lives. Another study said that 159 admissions of attempted suicide, 32% were visibly affected by alcohol. So now here you must, when we go back to our 1995, when we were had the highest suicide rate in the world of 47 per 100,000. If you look at the profile of the people who took their lives, were mostly farmers with access to pesticides at that time, very easy access to pesticides, and a little bit of alcohol, or a little more of alcohol, and a tiff with a family member or some moment of sadness made them very impulsive. They were very impulsive people. So they reached out to the first available substance, which was pesticide that was available in their homes. And that's how the suicide rate kind of escalated. But we managed to pull it back. So it is this access to means is the most important thing, to be able to monitor the access to means. If you take away the access, the means of taking your life, you can reduce suicide. So then addicts threaten to self-harm for money to feed addiction. This information I got when I spoke to Dr. Jagaruban in the Kilinochchi Hospital recently, and he's works tirelessly in the field of addiction there in the north. And he told me that a lot of people who are addicts threaten to self-harm for money to feed. For when they get the withdrawal symptoms, they need something, and if you don't have the money, they tell their loved ones, look here, if you don't give me the money, I'm going to self-harm. And often that self-harm gets out of control and they may accidentally suicide. It's important to note here also that the north, also as like in many other districts, they don't have any resources for rehab. So government hospitals just medically manage symptoms or the illness and send people back. So people do not have a follow-up system. There's no follow-up system where people will definitely relapse if they are not managed properly. I think Dr. Chamara will give you all a better impression of what's happening in hospitals and why they are not able to follow up, and why they are only able to medically manage and send people back home. So Dr. Chamara, would you like to comment on these stats? And statistics ටික නම් ඒක නම් තේරෙනවා. So numbers ගත්තම ඔය withdrawal කියන එක ඇත්තටම හරි අමාරු situation එකක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගත්තොත් heroin වලට තියෙන අබ්බැහිකම ඒගොල්ලන් එකට කියන්නේ sick එක කියලා පාවිච්චි කරන්න නැතුව තියෙන අමාරුව. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟෙන් හොටු වෙනවා, කඳුළු වෙනවා, දාඩිය දානවා, ඇඟේ කැක්කුමක් ඒගොල්ලන් විස්තර කරනවා නිකන් යකඩ පොල්ලකින් ගහනවා වගේ කියලා කියන්නේ. බඩේ කැක්කුමක්, බඩේ ලියෑමක් හරිම අප්‍රසන්න තත්ත්වයක් එනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේක නැති වුණොත් ඒගොල්ලන් සමහරලාට සිය දිවි හානි කර ගැනීම වලට යන්න පුළුවන්. අරක්කු බොන්න නැතිකොට තියෙන withdrawal එකත් ඒ වගේ තමයි. අත් හෙල්ලෙනවා, නිින්ද යන්නේ, රූප පේනවා, විකාර රූප පේනවා. නිකන් නයි සමහර වෙලාවට ලෙඩ්ඩු කියනවා මේ වාට්ටු ඇතුලේ හැමතැනම නයි කොටි එනවා, ඒ වගේ වලස්සු ඉන්නවා, ඒ වගේ දේවල් නැති hallucinations
පේන්න වුණත් පුළුවන්. ඒකෝන මේ අවස්ථාව මේ withdrawal තත්ත්වය ඇත්තටම සියදිවි හානි කර ගැනීම ස්වයං හානි විය හැකියි. ඔය behavioral addictions වලත් මම ඇත්තටම හරිම අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් මේ ළඟදී අපි දැක්කා. අම්මා කෙනෙක් අපිට හම්බුණා. ඒ අම්මා මේ එයාගේ පුතා ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා හිටියේ. ඒ ලෙවල් ලඟ වෙනවා පාඩම් කරන්නේ. අම්මා ෆෝන් එක අරගෙන පොළොවේ ගහලා තිබ්බා. මේ ළමයාට ඒ වෙලාවේ තිබ්බ ආවේගය පාලනය කරගන්න බැරි වෙලා ඒ ළමයා එයාගේ ජීවිතේ නැති කරගත්තා. ඒක අම්මා හිතලා කවදාකවත් හිතලා කරන්නේ ඒ ළමයාගේ හොඳට කියලා ඒ කරපු දේ. හැබැයි ඒ withdrawal එක ඒ තමන් ඇබ්බැහි වෙච්ච දේ නැතිවීම ඒ අවස්ථාවේ ඒ කෙනාගේ ජීවිතය වැදගත්ම දේ බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒකයි අපි හැම වෙලාවෙම ඔය හෙරොයින් අරක්කු ඒ වගේ දේවල් වලට ඇඩ්මිට් කරලා මුලින් ප්‍රතිකාර දෙනවා. ඒ අරක්කු ඒ හෙරොයින් හා සම්බන්ධ බෙහෙත් දෙනවා මේ withdrawal මේ තත්ත්වය අඩු වෙන්න. එතකොට ෆෝන්ස් වගේ දේවල් වුණත් කොච්චර තමන් හරි වුණත් තමන්ට තේරුණත් මේක පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය වැඩි කියලා මේ ගේම් එකේ ඉන්නවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉන්නවා වැඩි කියලා ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මේ තත්ත්වයට එන්න කලින් කඩා ගන්න එක. බලන් ඉඳලා ටයිම් එක ස්ක්‍රීන් ටයිම් වැඩි වෙනකොට පාලනය කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. බැරි වෙලාවත් ළමෙක් පැය 10ක් ෆෝන් එකේ ඉන්නවා නම් ඒක කම්ප්ලීට්ලි වැරදි. හැබැයි පැය 10න් බිඳුවට යන්න බෑ. එතකොට සිවිය withdrawal එක තරහක් ආවේගශීලී දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ පැය 10 පැය 9 කරලා 8 කරලා 7 කරලා 7 දීර්ඝ කාලයක් ඉඳලා ඔන්න ඔහොම ප්ලෑන් එකකට තමයි අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ withdrawal කියන தත්ත්වය ගැන අපි ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. Thanks, Doctor. Try to speed up a little bit since we are coming close to now about behavioral addictions and suicide. What is the connection here? I think all of you would understand that gambling and the process of gambling can easily bring about financial turmoil, which makes a daily life a challenge. It precipitates anxiety, depression, hopelessness, recklessness, and more. So, an ideal situation for suicidal thoughts. And then gaming. Online games can be very addictive, as Dr. Chamara was saying just now. There's a mix of human emotions that get thrown around when you play with and against other people online. Games have evolved now from a single player to multiplayer online interactions, and many children interact with strangers for the first time in gaming platforms. And this comes with a spectrum of online stranger danger. So definitely gambling and gaming can lead to suicidal thoughts, as we will see in the subsequent slides. There was an article recently by a psychiatrist where most of the games are designed to attract the users by making them addicted and trapped within. Most of the games are designed with a violent background and drive the players' minds towards cruel activities such as killing. Most games offer rewards after reaching certain stages. So here again, the children are manipulated by the makers of these games to keep on playing because, you know, it's all about killing and scoring things and, you know, and getting a high on these things and wanting to get it more and more. And they sometimes they even have to pay money to get to the next level of the game. And to get that money, they might use devious means. Here is a quote from a mother, an actual quote. My child is very aggressive now. He plays games on the phone until 3 to 4 a.m. each day. When we advise him not to do that, he always blames us and behaves aggressively. It is like the child cannot identify his parents anymore, the mother said. Another parent said her child once tried to self-harm when she tried to take the phone away from him. When we try to take the phone away, he threatens us that he would cut himself and so on. He completely freaks out and starts to throw tantrums, throwing anything around him away, she said, with a sad smile on the face. So these are things that Dr. Chamara also spoke to you all in Sinhalese. I'm just summarizing it a little bit. There is a very interesting study which people who
are here who are students as well as stakeholders need to get hold of if you really want to understand what's happening in Sri Lanka. It's called The Impact of Mobile Phone Game Addiction on Sri Lankan Teenagers, an exploratory study done by psychologists in the University of Prayadina last year. Very, very interesting. And these are quotes from actual participants, from children. When I play a game, I need to play it as much as I want. Whenever I was called for something, I go for that after I finish playing. Sometimes I play till 2 or 3 in the morning. The next day I do my stuff being sleepy. I get very tired too. I get very angry when I'm from a game or the car gets crashed in car games. At those times, I feel like throwing the phone on the ground and breaking it. If my parents tell me something while I'm playing, I get angry. At those times, I scold them and they get angry too. Sometimes when my brothers come and disturb me while I'm playing, I shout at them and foul words, hit them and ask them to leave. So these are actual quotes from participants in this study. So I think these were also covered by Dr. Chamara when he would discuss this in Sinhalese previously. Dr. Chamara, would you like to just comment on these? No, that's okay, Jom. I think Yeah, we okay. are running out of time also. Yes, yes. So here is also a very sad thing that happened recently. A 15-year-old student takes life over mobile phone addiction in Mathura. So this was also very sad, but what I want to say here is now many parents bring their children to Malmadura with these issues of gaming addictions and social media addictions. Now, we never ask them to stop immediately cold turkey. Like we do not ask somebody who is an alcoholic to stop taking alcohol immediately. It's always a planned, phased out system. Now, for instance, if somebody comes with a gaming addiction, we would ask him first, him or her, how many hours they spend a day. So if it's like 10 hours, then we would structure a plan for this child to, reduce it to 5 hours a day and come back. And when they're successful, reduce it 2.5 hours and bring it down, because like Dr. Chamara spoke to you all about withdrawal symptoms, they are also undergoing withdrawal symptoms. And if it's taken away immediately, they can have very violent thoughts, maybe even suicidal thoughts, like what happened to this unfortunate student in Mathura. But so it's very important that parents out there be very careful and understand what addiction is, because here you are engaging with a child who's actually addicted to something and they actually need help. And it's not the correct course of action to snatch a phone or dash a phone on the ground. That's going to cause a lot of repercussions. Doctor, I think you covered that too, right? Yes, yes. Sure. So, okay, so what can policymakers do? Now, this thing came out 2 or 3 weeks ago, where in China, this is a huge issue. And now they're imposing a curfew on online gaming for minors, the government has announced. Gamers under 18 will be banned from playing online between 8 o'clock and 8 a.m. They will also be restricted to 90 minutes of gaming on weekdays and 3 hours on weekends and holidays. It's part of China's latest move to curb video game addiction, which officials say is damaging to children's health. So now China, the way they're doing this is they are engaging with the gaming people and telling them, look, you got to do this because it's getting out of hand in our country. So we should not wait until it becomes a huge volcanic eruption, but we need to act fast. Like for instance, when our suicide rates were the highest in the world in '95, we acted quite fast and brought it back to manageable proportions. So we feel at Melmadura, because with the kind of people who come in for help there, that it is going towards an unmanageable situation where parents are also going to get involved in very sad situations that happen around them. So I came across this also. It's very interesting because I'm hoping that some stakeholder out there who's listening will start this up. Chiri is a helpline-driven initiative of the police. This is in India. This was from a Hindu article. For the emotional and psychological well-being of children hit hard by the pandemic, thrown up mobile phone addiction as one of the major issues among children in the district. So there's a helpline which is directed to the state facility, which forwards them to the districts concerned, where there are core teams and groups comprising of psychiatrists, psychologists, and 15 SPCs, and 3 teachers or 2. So SPCs fill the role of peers with whom children in distress
may open up freely. Now, if you look at the last bit, 60 odd children, 7 from Ernakulam rural alone, have died by suicide for the flimsiest of reasons since the lockdown. So we want to inspire confidence in children that we are here to help them. So what we need here is somebody to start up a dedicated helpline for children who are addicted to the internet, gaming, social media, who are having trouble. So that somebody needs to start up, and it should be something that's dedicated only to this, so that children who have the issue will know where to call and they may get help. So again, about strategies to reduce suicide, we need to also discuss that, because we can't only talk about suicide. We need to talk about strategies. How are we going to reduce suicide? How are we going to help people? So if we look at this wheel, working to reduce suicide and self-harm as much as possible. I'll ask Dr. Shamara to talk to you about this in Sinhalese quickly. So we need tailor approaches to improve mental health and well-being across the whole population. I'm sure all of you would agree with that we need to improve mental health and well-being. It's very important first. Reduce access to means of suicide. We discussed that earlier. Support research, data collection and monitoring. It's very, very low, like I told you before. For instance, the research on addiction and suicide is very low. Only a few odd studies have been done, and we have to depend on the conversations we have with people who come and see us at Melmadru to understand what exactly is happening out there. Supporting the media in delivering sensitive approaches to suicide. The media has come a long way, and we at Sumithrayo engaged them many times, and now they even put the helpline at the bottom, and the images are less glamorizing about suicide, because years ago they used to show the means and the methods of suicide, and they used to use the word committed suicide, which is now not used generally, but words like died by suicide is used, completed suicide is used, which are very much more effective and may not cause other issues like what shall I say, suicide that happen. They're called copycat suicides, where people read articles in the newspapers and they're vulnerable people and they don't see any helpline noted there at the bottom of the article, and they might even take their own lives again. So having a helpline noted at the bottom of an article depicting suicide is very important, because vulnerable people out there need to get help. So then providing better information and support to those bereaved by suicide. Here again, grief by suicide or bereavement is completely different to normal grief by normal deaths. Because when somebody in a family suicides or takes their life, the family undergoes a huge change, and they kind of build this what is called a wall of suicide around them, where nobody outside that wall is able to reach out to them and find out really what went wrong, because they don't know how to approach them. Something very sensitive has happened, something very tragic has happened, and they don't know how to approach these people. At the same time, the people inside this wall, they may blame themselves. They may feel guilty about it. And that can also cause suicidal thoughts amongst them. So it's very important that we provide better information and support to those who are bereaved by suicide. And then, of course, demonstrating system leadership and quality improvement across the system and within services, which stakeholders and policymakers must work together for this. And the overall, finally, you reduce the risk of suicide and self-harm in key high-risk groups. Dr. Chamara, would you mind, because this is important, would you mind talking in Sinhalese? I think that covers it now. So I'm of course happy with that. So I think Dr. in Sinhalese, would you mind to summarize in Sinhalese? Yeah, I think ඒක රෝගියාගෙන් රෝගියාට වෙනස් වෙනවා සියදිවි හානි කර ගැනීමේ තත්ත්වයට උදව් කරන එක. මූලිකම දේ තමයි ඒ දේට තියෙන ඇක්සස් එක අඩු කරන එක. එතකොට ලංකාවේ ගත්තොත් ගොඩාක් සියදිවි හානි කර ගැනීම එක්තරා කාලයකදී තිබුණා අපේ ගොවි ජනතාවක. මොකද ඒගොල්ලන් ගාව පලිබෝධනාශක එහෙම තිබුණා. ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ කොටසට. ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් හානිදායක මාර්ගයක් අත ළඟම තිබුණ එක. ඊට පස්සේ රෙගියුලේෂන්ස් ගෙනල්ලා ඒ කඩවලට ඒක විකුණන විදිහ සාන්ද්‍රණය අඩු කරලා වෙන විදිහි, ඊට පස්සේ ඒවා නිවස්වල තියාගන්න, ගොවි පොළවල් වල තියාගන්න විදිහ ලොක් කරලා තියාගන්න ඒ සේෆ් බොක්සස් හැදුවා. ඒ දේවල් වලින් සියදිවි හානි කර ගැනීම අඩු කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක
ලොකු සිස්ටම් එකක් හැටියට. හැබැයි අපේ ගෙදරක ගත්තොත් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් විෂාදය, ડિප්‍රෙෂන් වගේ රෝග තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙක්, ඒගොල්ලන්ගෙන් තියෙන පෙති ටික, ඒගොල්ලන්ට දෙන බෙහෙත් වෙන කෙනෙක් තියාගන්න එක, වෙන අයගේ ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලොකුවට රටක් හැටියට ගත්තාම මාධ්‍යයෙන් මේ දේවල් ප්‍රකාශයට පත් කරන විදිය හරි වැදගත්. මොකද ඒගොල්ලන් ඒවා හරි සෙන්සේෂනලයිස් කරනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ වෙන අයත් මේක කරන්න වෙන ප්‍රශ්න තියෙන අයත් හිතනවා මේක කරොත් ඒගොල්ලන්ටත් මේ වගේ ප්‍රසිද්ධියක් හරි මේ වගේ වැදගත් තැනක් එනවා වගේ දේවල් වැරදි ලෙස ඔලුවට යන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක සියදිවි හානි කර ගැනීමක් වගේ වුණාම ඒ ආශ්‍රිතව තව දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි අපි ඇත්තටම බලන්න ඕනේ සාමූහිකව කළ හැකි දේවල් හැටියට මේ සියදිවි හානි කර ගැනීම අඩු කරගන්න. Okay, Doctor, thanks. So that brings us to the end of our sessions, but I'll just go through a little bit of information about how we approach, how Melmadura reaches out to people. For instance, we are now trying, as soon as the pandemic is over, hoping to start a support group therapy for alcohol dependency. And this is the way we kind of reach out to people without telling them don't smoke or don't drink, but we tell them to come and see us if they have a problem or if they're struggling. Our advertisements are designed in very, very creatively, and we get a lot of response from people. We are also able to take clients via Zoom. And the most important thing is, remember, our service is a free service. We don't charge anything. And it's a community service that we do. Here are our contact details. You'd like to write them down if you need to contact us. And of course, the Sumithrayo helpline details are also here. If you have something other than addiction to talk about, and if you need to an anonymous person to listen to you in a non-judgmental manner, if you're feeling hopeless or worthless, please call Sumithrayo. I think Dr. Chamara has answered most of the questions. Dr. Chamara, am I right? Yes, there's one question directed at you. Shall I read that out? Yeah, I can see it. I can see it. It says, in terms of policy, I saw that a foreign tobacco company based in the free trade zone advertised for a counselor. What do you think about state providing tax benefits to foreign tobacco companies, and also these companies make profits on business that harm community and provide counseling in the factory? Aren't state responsible? Isn't there a zero effect on sales of tobacco and providing counseling in-house, because the employees of a tobacco company will have the tendency to use tobacco more? Yes, the employees of a tobacco company do use tobacco more, but it's extremely difficult for us to talk about such policy matters. One thing I must say is that, for instance, something very controversial, which I will say, is that if you look at the alcohol label and the cigarette packet, there's nowhere that they tell you where to go if you need help, which is the most important thing. The alcohol label doesn't even tell people how much they should, if they drink over a certain limit, what could happen to them, warn them. There's nothing like that. It's like, the label projects a message like, drink this bottle and be happy. So like that, the cigarette packet too should have a helpline for vulnerable people. But I'm not very sure what you mean about counselors. Is it counseling on mental health issues or emotional issues, or is it something to do with addiction? I hope, Tilina, I answered that question, but do contact me at Melmadura and we can have a chat, because this seems to be a bit complicated and I need to answer it in detail. Yes, Minuli, this is a free service. It is a free service. And
I think we have answered all the questions. Amande, Dr. Chamara, are there any more questions which are unanswered? No, only these two. I can see Yeah. now. So we have overstayed by about 20 minutes and would like to thank all of you for zooming in. And I hope you found this a very interesting session. I would like to thank Dr. Chamara Vijayasinghe for being with us today and sharing his experience and his knowledge with us, and for his pro bono work that he does with Malmadura. He's always supporting us in whatever we do, like our honorary consultant, who is Dr. Shamil Vanigaratna. Dr. Chamara has always been around to help us out if ever we need his assistance. So thank you very much, Dr. Chamara, for your presence here today. And I would also like to thank all the volunteers who have worked anonymously to bring these 4 webinars to this audience, to all these audiences. They have worked tirelessly, and it's not easy, like I always say, during a pandemic to get things like this together and get so many participants. And today I could have seen there were about 125 participants, which is very, very encouraging. So thank you all of you for everything. And please remember all our helplines and numbers to contact us if you ever need help, because Sumithrayo and Malmadura are both free services. So thank you very much again. Thank you very much. Thanks, Doc. Thank you.